కనిపిస్తుందా? Yes, good morning. Operating systems, right? Right. So, ma'am, ఈ సబ్జెక్ట్ మీరేనా కొంచెం ఇప్పుడు ఏమి చెప్పాలి ఆ సిపియూ స్టడీ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారా సిపియూ స్టడీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసిందా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసిందా మన స్టడీ చెప్పాలా మరి ఎవరు చెప్పేసి ప్రేమ్టివ్ నాన్ ప్రేమ్టివ్ రెండు చెప్పారా ఫస్ట్ ఒకసారి చెప్పేసారా ప్రతి ప్రాబ్లమ్స్ అని చేసి రైట్. What is an operating system? Interface. Any other definition? What are the characteristics of an operating system? Characteristics. What is the duty of the operating system? Right. So operating system, you have said it is interface between the user and hardware component. Right. So what does it mean, user interface? What it will do by acting as a user interface? What operating system will do? As you said the definition, it is an interface between the user and hardware component, right? Just it is acting as one interface. This is an operating system, right? Means that this user cannot cannot access directly this hardware component, right? We cannot operate directly printer. So to communicate with a printer, we need some command that is called control P. Usually we will give. So what does happens? It is one give a control P. So printer will activate, and it is asking that how many pages, which type of page, and so on, right? And also we cannot communicate with the hardware component called as memory device, storage devices. So we cannot store our file directly into the memory. We are not bothered about where our file will be stored. Just we have to do only that whatever the file is currently you want to load into your memory, just press Ctrl S, save button or else save. So once you clicking on the save button, it will be automatically loaded into the main memory. That clicking or Control P, or you go for the printer and we can say it is a print option is there in the menu, file menu, right? So those are we are having a commands. You can say commands, user command. By command itself, we are controlling those hardware components. So directly it is not possible. So we need a one click or one command, Control S, Control V, Control P, and so on. Are the user understandable commands. But behind that Control P or Control S, Control V, Control C, there is an other third party is involved. The third party will read that Control P. So it means that it understands that. So user want to take the printout. So now he has to take printout through a device called as printer, which is already connected to your system. Yes, it is printer is connected. Now we need to wake up. We need to wake up printer that yes, your task has been started. Just wake up and do this job. Do this job. Then that is called, that is a third party, it is done. That third party, we can say it is an interface called as an operating system. See, whenever you purchase a computer, desktop for example, there is separate device, monitor is there, separate keyboard is there, mouse is there, and there is a one box, we can say it is a CPU usually. CPU contain number of peripherals and hard disks, power button,
battery and everything, fan and everything is there. And memory devices, hard disk we can say usually, RAM and ROM, right? So all those are interconnected called as in one box, right? Those are connected through a wires. Let's say here these are connected physically, but there is no operating system installed. Nowadays we'll have an operating system, direct default operating system will be there, but assume that there is no operating system. Everything is connected, well connected. Can I operate my system to play a audio song? Is it possible? There is separate speakers are connected, CPU, keyboard, mouse, monitors, everything is connected properly. Now I want to play one song. Can I do that? So where, how? That is where that VLC media player is there, which is not there. All the hardware components, physical devices are interconnected only. To work with that, speakers, we need to send one signal. We need to give an information to the speakers that so play this. But how we are going to send that signal? So we don't know that how to operate that, how to activate that device. And I want to open one MS Office, which is not there, right? So if you have a software CD called as MS Office, this is there. Now, as it is not possible to prepare my resume, then I have a software. One CD is there. I have to insert into CD drive, or it is a pen drive. When it is insert a pen, connect a pen drive. Once pen drive has been connected, once the pen drive has been connected, can I open that file? That pen drive or C drive also not able to open as there is no layer called as operating system. There is no interface, and we are not aware of that how to communicate with these hardware components. We know only that open button, click button, mouse operation, keyboard operations, but those are the devices which is not activated as there is no mediator is available as of now. Before operating system has developed, that is an evaluation of operating system you did in the first unit. Before operating system was there, if it is not there in the operating system in the olden days, but there in those days we are communicating with the hardware components by using different hardware language called as assembly language. Using assembly language you can communicate it. About assembly language, or we can say machine understandable code, binary code only. Everything should write in the terms of zeros and ones only. Once you write a code in the zeros and console, you'll write in a zeros and ones code. Now also we can access hardware component as keyboard, mouse, printer and everything we can access. But that binary digits of code, zeros and ones code, which we are don't know. If we don't know that code, then it is simply not possible. And if you know that also, in the olden days, it is there, binary code, assembly language code, or machine understandable code is there. So they are communicated with the devices. Later on, operating system is coming into the picture. So it came into the market that because of user friendly. As every time for simple save button, we need to write a 3 lines of code. For example, let's see 3 lines of binary code, which is very difficult to remember, 0, 1s and so on. So because of too easy of the user, there is a middle layer coming into the picture, that operating system. That operating system itself is a software or hardware. Operating system itself in the operating system is a software which takes the inputs from the user, The input may be anything in the command, or maybe in a one mouse click. And once it is input is taken from the user or any hardware component, and it will process and converting into the same binary code, and it will be transferred to the respective hardware component. So then activate చేయాలంటే first of all we should try click on that button. That is a one control P background, we have a set of code. So that's what in operating system, whenever it is an operating system is software, that software includes that few lines of code, that when control P, what is control P meaning? There is, for example, 3 lines of code, that is which is already there in an operating system. When you want to save a control S, when you save a control S,
What are the operations, what are the background code which is already there in our system. So everything is embedded, everything is compiled and ready to execute it. Just only that instruction has been given, then it respective code will be executed in operating system and it act the hardware component. So that's what there is a structure of operating system. On top of the layer, we have a user. In between, this is hardware components. There is an operating system. So user is not in the user in the top layer. There are different kinds of applications. This sometimes we can say application layer. On top of this application layer, you also user. User is using these apps. Through that app, the command or request has been sent to the operating system. Now operating system is enables the services required by the user of respective command and it will be enable different hardware components. There is, for example, here there is an app is that this app 1, app 2 and so on. Here there is MS Office is there. That is an application. In that MS Office you want to prepare your resume, then definitely you will open MS Word. Once in the Word you have typed something and you want to save it. So this will be an editor, we can say on MS Word. Here you are doing something and after this you want to save it. That save actually you should write something. For example, let's say this 110001, like this we code we have to write, but this is very difficult. Because of that reason, instead of writing this we have a control plus s. Instead of remembering that, that is very easy, control s, right? So once this control s button is pressed, this operating system will be enabled and whatever the file is there, that file will be have this meaning. Control s meaning is that we have to control s meaning is that we have to save this MS Office, MS Word into our memory location. There is hardware component, there is a storage device, hard disk we can say. Hard disk drive is there. Here I want to store. But this should be enabled. How? The operating system duty is to respond for control s. Control s operating system will assume that so and so something you want to user want to save. Where always save will be the memory device. There is separate device is there. So this device should be activated. This request has been transferred to this and it will be allocate a memory for your MS Word. That is for your resume, right? Such that operating system will do. So from this we can and also that not only hard disk drive, there are different kind of cache memory also there. Cache memory, RAM, ROM and so on, different hardware set of devices. Whenever you press the control S button, it means that operating system understood that user want to save something. Then definitely will activate this hard disk drive. But before that, sometimes what happens that we'll get a message that you have not enough memory. File cannot be possible to save because memory space is not there. You want to load one movie downloaded, which is want to save it, so which is unable to download because of enough space is not there. As you have encountered in your mobile also sometimes. Space is not there, we are unable to download so and so app. Who will identify that there is no space? Operating system itself, before loading into this file, into this space or this location, it has to check whether the enough space is available or not. If it is okay, the operating system duty is to indicate and give a message to the user that this space is not available. Then one pop-up window will come that memory, lack of memory, you are unable to save your file, right? From this I want to say that operating system not only responding for the commands or by clicking mouse clicks events, mouse click events for the hardware components, it makes sure that all the hardware components should work in a proper way. Now it is work in the proper way is nothing but whether it is already full
then how this file can be loaded? So it is the responsibility of the operating system that that particular device is unable to process your request. What is my request? My request is to store my resume, save my resume. But which is the request is not properly communicated to the hard disk because of that reason where that is there is no enough space available. There is no enough space available. So from this I want to say not only the hard disk, if any cache memory and printer, a user has requested that control P button and unable, unfortunately the printer is not connected. Physically it is not connected, but you are want to take a print. Is it possible? No. Then operating system it gives in a pop-up window. Printer is not connected. There is no printer available. Otherwise, the printer in the print whenever you print a control P, one window will come that, and there is a printer name, number of copies, and different properties. One side, two side, and page numbers and so on. There in the printer, it is shows that online or offline. Whenever it is an offline, it means that the printer is not connected properly. Something went wrong. So that online offline status, printer status also should be indicated to the user, the responsibilities operating system. So from all these things, I want to say that operating system is not only an interface, it is a manager. It is like a manager. Manager duty is to manage all the people. Classier duty is to manage the class within a minimum requirements. In the same way, the manager operating system, I can say it is a manager. Manager duty here it is a responsibility to maintain hardware components. These hardware components, I can say it is a resources. Resources. Then resource manager we can say. So there is a most important operating system is also called as resource manager. Not only an interface, it maintains all the resources and it will assign, allocates and deallocates the resources to the user. So because of that reason, it is a resource manager. Allocates and deallocates. Once you have saved a button, control S, it is will be saved into one. Sometimes I want to delete so and so file from my disk. So whenever it is deleted, control X, it means that so and so memory is occupied. There are six capacity there in the sitting in the this page. So I want to delete in the sense I want to remove one. So definitely one chair should be empty. That should be available to all the users that there is a one chair available in the first column, first row, right? So such that the operating system will maintain different kind of resources and allocation and deallocation and gives the information to the user called as resource manager. So now we can say that it is not only simple definition, it is right. Operating system is an interface between the hardware component and user. And we can also say that exactly operating system will activate all the resources to the user. Will activate. So initially everything is connected, but every hardware component, every resource is not in active mode. Because unless until you give a print statement, unless until you print a statement, the printer will not be activated. It will not do anything, just it sleep. It will be ready to print, but which is not doing anything. So that working procedure will be started whenever a signal is generated by the operating system. So this request here I am saying that a signal generated to the user, and accordingly it will pass the signal to the respective component. So that's what you can say it is an interface, and also it will enable the resources to the make use of the user friendly. It enables all the resources, but always all the resources are not enabled. నువ్వు ప్రింట్ చేసుకునేటప్పుడు హార్డ్వేర్ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ ఇయర్ వన్ మోర్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ బేసిక్ నో వాట్ ఈజ్ ప్రాసెస్ program under execution. Normally we'll say no, program under execution. It is process. It means that something is under going on which is not completed, which is already started.
Still it is in a something it is doing. Normally we'll have still it is processing. Sometimes what is there in the you want to open one file in your mobile, so it shows that buffering like processing. So file opening initiation has been started, which is not yet opened. Still it is trying to open, right? So work is in progress. Still it is not completed, it is under running process. The process is nothing but a task, process, or we can say task, or you can say job. In operating system, entire subject will say a process or also job or also task. Both are, all are same, right? So which is under execution not completed, then that is called process. That's what process P1. So this shows that which is under process, right? Then this state is called as under process is under execution, called as still it is running, not completed, not completed. Such a way the process can have a at a moment of time the process may be and different kind of states. This is a state called as and running state. Running state అంటే ఏంటి? ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉన్నావో ఇంకా జరుగుతుంది. There is a problem as given that to solve this problem. Follow this procedure, follow this algorithm. By following these step 1, 2, 3, 4 and algorithm, we are doing something. While there are 10 steps, assume that there are 10 steps. Now you are executing fourth step. According to fourth step, you are executing a problem. At this moment, what is your status of problem? Have you completed? Then you said that what is your answer? You are executing a fourth step. Total 10 steps are there. You are at fourth step. If I am asking that, what is your status of your problem? Well, you are executed or not? You will say that, you cannot say that, no, you cannot say that, yes. Says it is we are doing. Doing is nothing but still it is going on, which is already started but not yet completed. Still more time is required. That is under running. Such a way, for every problem, for every work, for every job and task, there are different kind of status. There are different kind of states. Whenever you are going to start, you are at a first step only. Yes, your problem has completed, then your answer is just started. Just started. Before that also, I've told you that follow this algorithm, note down these values, numerical values of the problem, and apply this algorithm on these numerical values, execute it. Then I said, is it okay? Then what is your answer? Yes, okay. Means that you are ready to do that problem by following those algorithm steps for the required numerical values. What is your state? You are in a current position that you are ready to solve that problem. You are ready to solve that problem. When you are ready to solve a problem, once you are ready, then when your state is ready, steps are there, numerical values are given. Only the leftover space is that go through this and apply these numerical values onto the those 10 steps. So when you have just now started, means that the first step one executed. Then at that moment you are at the just started, no. After some time, still it is not reaching the last step, 10th step. You are at fifth, sixth step. Then you can say it is running. Definitely at some time, after some time, the problem will be finished. Whether the result is right or wrong later. Step 1, 2, 3, 4, accordingly it is following. Yeah, finally we'll get a finite amount of time. At finite amount of time, a definite amount of time, we'll go for the last step. Once you reach the last step, problem has been completed. Problem has been completed or end or exit we can say. We can completed or exit end. This is this is a flow, right? But what happens that here sometimes there may be while you are executing running, while you are running, that is step fourth step you are executing. Then next you are to apply fifth step also.
Before going to apply fifth step, there is a problem. There is a disturbance occur. There is a disturbance occur. That one disturbance is your pen is not writing. This refill is over. After fourth step, it is not working properly. That is one type of disturbance. Then you have to take some pause, search for the new pen, start. That pause amount of time is called waiting. Whenever you are searching for the pen, unfortunately you don't have extra pen. Then what is your procedure? Your process of executing, solving that problem has been paused. That is called, a state is called. Now what you are doing in the sense, I am searching for the pen. You are not doing problem. You are not in the evaluating of a particular problem. You are out of that process. But you are waiting. Waiting for what? Waiting for what? Why you are paused? Because of the pen is over. There is, for every pause there will be a reason. If somebody is called while doing a fourth, fifth step, somebody your phone has rang, then definitely it may be an important call. You have to answer. While you are speaking on that phone call for 1 minute, what is that 1 minute of time? Respect your the problem. Waiting. You are paused because of the reason that you need to answer the phone call. There is a reason. Somebody is called your door, then you have to stop, pause at this moment, and stand up and go to the door, and just you have to open and talk to that person for a while. That moment is called, the process evaluating that problem is hold or a pause. That is called waiting. Waiting because the reason is that somebody else came, somebody is called to my door, so we need to answer for them. For everything, there is a reason. Whenever a reason is there, then you would have to go to the state waiting. So we cannot go directly from starting state to waiting state. So most probably it occur while you are doing something, there may be a chance to go waiting. While you are going executing something, while doing something, any disturbances occurs, then we'd have to stop the current process, stop the current activity. Then whatever the disturbances occur, we need to solve that disturbance. That disturbance with respect to this operating system called as, the term name called as interrupt. Most important word, what is interrupt? There is a separate concept, interrupt. What is interrupt? What are the types of interrupt? Interrupt is nothing but like where so unnecessary interruption is there. So I wouldn't solve the problem within 2 minutes. There is a time given that follow these 10 steps and follow these numerical values, and your time will be only 2 minutes. Unfortunately, you couldn't, because the reason, the pen is over. Because the urgent emergency call is, you need to answer. So various reasons you couldn't solve the problem within 2 minutes, right? So the reason why it is not, or else you are while doing it is something went wrong, pen over, somebody else came, somebody called. Those are the interrupts, small disturbances called as interrupts. Logically, according to the computer science, the interrupts are various types. This is the general disturbances, right? And waiting state. So how many? One, two, three, four, five. These are the process states. Most important in the second units, I think so. What is process? Explain process states. Question ఏంటి? Definite exam lo untadi, even though in the final exam. The question is that what is process? Explain process states with a diagram. So now tell me how many process states? How many states are there in the process? Five process. Usually you do any task, you do any job, you may be any one of the state. You may be any one of this state. While you are cooking, preparing a special dish, preparing a dosha. Once you started, before going to start dosha, you would have to be ready with the required things. Be ready in the sense,
What is the basic requirement to prepare a dosha? Huh? దోశ pan కావాలి, ఆయిల్ కావాలి, ఎగ్గా, దోశ బ్యాటర్ కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బిఫోర్ మేకింగ్ ఆయిల్ అండ్ సంథింగ్, ఆయిల్ లెస్ దోశ తినొచ్చు. వితౌట్ బ్యాటర్ వీ కెనాట్ మేక్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బ్యాటర్, దెన్ pan, then oil, then special dosha, special paneer, butter, and so on, onions, egg dosha, anni. So if those are the items have been ready on the table, ready on the kitchen, then you are in the state called as ready state. Once you started your burnal, then hit the pan, then procedure has been started. Just now started. Started in the sense battery is not yet poured, just you have started a burnal. Then only anybody is asking that, yes, you are doing dosha, no? You know that, so you want to eat a dosha. Then he's asking, is it completed? Then you said, just now started. Later, you added batter, next oil, and so on. Still, it is not completed. Again, he's asking, since it is in the process, wait for one more minute, wait for half minute. That is called at running state. Definitely after 1-2 minutes, it will be completed. Completed, success or unsuccess we'll see later. Dosha may be very nice dosha or it may be a different color dosha, we'll see later. That will be completed. Which is eatable or not eatable, that is their problem. We have finished. Andena? But unfortunately what happens that in between, not actually you are thinking that one more half minute or 1 minute is required. After half minute, 30 seconds, your gas is over. Your gas is over. The dosha is not yet completed according to your process. Your process to take 1 minute. Unfortunately, it has not done 1 minute. And after 30 seconds, it is paused. Paused due to the reason that gas is over. Then definitely you will take at least 2 to 3 minutes to change the cylinder. That 2 to 3 minutes of state, what is your process state? You should be wait. Wait for the reason that change the cylinder. After that, process will be start again. Go back, process will be resumed and it will run 30 more seconds according to you. Later it will be completed. To take any task in the process and whatever it is in the computer system, these are the states. At a moment of time, you are at any of the state. After 1 minute, if I am asking, no, is it completed? Yes, completed state. Right? So this is the basic diagram of the process state diagram is most important. And also we have along with the 5 states, one more process diagram which is having two more states. దీంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టాస్క్, వన్ జాబ్, వన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ముందు ప్రోగ్రామ్ రెడీ ఉండాలి వితౌట్ ఎర్రర్స్, జీరో ఎర్రర్స్, అది కంపైల్డ్ and there is no errors in the program. Ready. Started execution. Line by line, 1, 2, 3, 4 and so on. If condition is there, condition falls at the last line go. Last line. Then again Mali Kadagochi. That flow has been going on. Fraction of seconds it will be done. Just for understanding, assume that actually with no interruption, this program will take 2 minutes of time. So it is started, now it is taking the inputs, right? And sometimes what happens that your program is that addition of two numbers. Your program is addition of two numbers. Statement 1, 2, 3, 4, 5. At fifth statement, you have written a statement, printf enter a comma b values. Printf enter a comma b values me rasam. Yes. Am I? Printf a comma b values you have written. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఒక బ్లాక్ విండో వస్తుంది, ఎంటర్ ఏ కామా బై వి వాల్యూస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, printf enter a comma b values is by seeing on the screen.
ఏం చేయాలి? ప్రింట్ ఎఫ్ ఏ కామా బి వాల్యూస్ అనే ప్రోగ్రామ్ అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? త్రూ కీబోర్డ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఏ వాల్యూస్. వాట్ ఈస్ ఏ, వాట్ ఈస్ బి? ఇవ్వలే. Just we are saying that enter a comma b values, but we are not giving any values a comma b. Program enti. Still it is asking a comma b, what is a, what is b. You are saying that you are doing addition of two numbers, no? What are those two numbers? Just tell me. But you are not responding. 30 seconds, 40 seconds, 1 minute, 2 minutes, you are not responding. What program is expecting? Alright, tell me just what are the numbers you want to perform addition. 1-2 minutes is over. What about the process? The process is at that moment will not do anything. It will not do anything. It is waiting. Waiting for what? Waiting for a comma b values. Which value we need to compute addition? That is called at waiting state. Once you are given a values of a comma b, 4 comma 7, then it is starting, resume, and next 6th, 7th, 8th instruction. Finally print c value is equals to 4 plus 7, that is equals to 11. Then it is completed in the memory. But sometimes what happens that here, whenever you are waiting, half minute, 1 minute, 2 minutes and the user inka request cheyale. Operating system lo there is a processor. Process ante set of instructions. And we have a processor. Processor is nothing but it is a process will be executed by the processor. Processor ante vehicle driver, like it is vehicle driver. There is a car, that is a one process. Who will drive that car? Car driver, like it is processor. That set of instructions we are given addition of two numbers will be executed, will be reading and acting according to your statements a comma b, 7 comma 4. Next statement c equals to a plus b. C value enti, a comma b values enti, addition operation చేసి c లో పెట్టేసి print a. That all the instructions you are doing something, you are following, no? That is called processor. The processor will do this process. So whenever a comma b values అడిగినప్పుడు you are not responding. Half minute, 1 minute, 2 minutes, you are not responding. At that moment, process is not doing anything. It is not processing. It is just holding. Hold అంటే వెయిటింగ్. వెయిటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్, దిస్ ప్రాసెస్ నేమ్ లెట్స్ సే P1. ఈ P1 స్టిల్ ఇన్ ఏ వెయిటింగ్ స్టేట్. Still in waiting state. And processor, for example, this name PR1. Actually, P1 will be executed by this PR1. But unfortunately, P1 is not responding. It is not giving what to do next. It is not suggesting. I have done 1, 2, 3, 4. Fifth step, I need some so data, which is not providing. Then what is the state? Ideal, do nothing. But operating system will do that. Operating system is not allowed any processor to sit ideal. Operating system is there, no? There is a manager. The manager will not allow any processor to sit ideal. Immediately, the manager will allocate some other task to this processor. Then what happens? This processor is detaching from this process and it is doing something else. Matrix multiplication, one more program. But what about this? Still in waiting state. Later 2 minutes you are given a comma b values. Then what happened? Then you need a processor. Again you to run driver is required. He is not available now. Still you have to wait. Still you have to wait. Because your waiting period is more, then again you have to wait, go for the state here P1 such that P1 is under waiting. For example, 1, 2, 3 minutes, 4 minutes, still it is waiting. Next processor is doing some other task, no? Matrix multiplication. They are also executing, started, ready, running and so on. Now again it is asking the values. Multiplication you want to know, give me matrix 1, matrix 2. Not responding again. That is P2. So P2 also coming into this picture. Also waiting. Again processor detached, busy with other tasks. Like that P1, P2, P3 and so on. Here n number of processor arriving. Waiting లో ఒకటి కాదు 1, 2, 3, 4, 5 మెంబర్స్ వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. వెయిటింగ్ యూజువలీ ఇన్ ఫిజికల్లీ
Always waiting hall is very less capacity than classroom. క్లాస్రూమ్లో 60 మెంబర్స్ అకామిడేట్ చేస్తే వెయిటింగ్ హాల్లో 60 చేసేయక్కర్లే, రైట్? It is not required to have a provide 60 chairs, because waiting hall is that there is a, whenever a student is feel unhealthy, is unable to sit in the class, those students are allowed to sit in the waiting hall. But it is not, definitely we are expecting not more than per day, not more than 10 members. అందుకని అదొక చిన్న వెయిటింగ్ హాల్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా. రైల్వే స్టేషన్లో వెయిటింగ్ హాల్ అంటే 100 ట్రైన్స్ పోతే ట్రైన్కి 1000 మెంబర్స్ పోతే 10,000 మెంబర్స్కి వెయిటింగ్ హాల్ ఉండదు, isn't it? Because waiting hall always should be limited. Here also waiting is the one P1 అక్కడ ఒక దగ్గర ఉండాలి. In your hard disk, in the memory, P1 should have a some place. Yes, P1కి ఒక స్పేస్ ఉంది, P2, P3, P4 అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్కి ఒక స్పేస్ అలొకేట్ చేసినాం, 1 KB స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. P1, P2, P3, P4 అండ్ సో ఆన్ అన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్లోనే ఈ 1 KB స్పేస్లోనే అకామిడేట్ చేసినాం. వెయిటింగ్ హాల్లో ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ 1 more P5 is arriving, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ కెనాట్ అకామిడేట్. అంటే ఏంది, వెయిటింగ్ పీరియడే ఎక్కువ ఉన్నాయి, పనిచేసే వాళ్ళకన్నా క్లాస్ వినే వాళ్ళకన్నా సిక్ పీపుల్ ఆర్ మోర్, అండ్ వెయిటింగ్ హాల్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. అందరు సిక్ అయిపోయారు ఎట్ ఏ టైం, అప్పుడు ఏం చేయాలి, వెయిటింగ్ హాల్ సరిపో. దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ 1 more వెయిటింగ్ హాల్, extra waiting hall. So then we can say that that is a one room called as suspended waiting. Suspended waiting ante first P1 వచ్చింది, next P2, P3, P4. Who is the oldest process here? Who is the oldest one? First P1, P2, P3, P4. P1 is oldest one, first వచ్చింది. So he has some time, but still is not recovered. Such a oldest process, the process which is more than 1 minute, more than 2 minutes, will set a time. ఎక్కువసేపు నుంచి ఎవరైతే వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నారో వాళ్ళని స్టిల్ దే వాంట్ వెయిటింగ్ టైం, దెన్ మూవ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇంటూ P1. Just currently a P5 is under running, you need only 30 seconds of time. So P5 you can accommodate here because here space is available, P1 is removed, accommodate P5. Next P6 is arrived, no, there is no space, go for the P2 and waited suspended wait and waiting state are both are same, both rooms waiting hall, extra waiting hall, both are same. You can sit here, you can take rest here, extra waiting hall also you can take rest. But the difference is that waiting hall, normal waiting, general waiting hall is very full. Because of that reason we should accommodate more number of students, and newly created temporarily. This is suspended wait. And once after P1 also still it is waiting, 5th minute, 6th minute, 10th minute. After 10th minute required information is there, so is recovered. P1కి A, B వాల్యూస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, 10 minutes తర్వాత యూజర్ has responded A equals to 4, B equals to 7. Now P1 is saying that yes, I got a value, then I want to execute. If you want to execute what, you need a processor. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ప్రాసెసర్ కావాలి కదా, ప్రాసెసర్ ఇక్కడ అంటే యూ వాంట్ టు సే దట్ ఐఎమ్ రెడీ, రిక్వైర్డ్ డేటా ఇస్ దేర్, ఐఎమ్ రెడీ. సో ఫర్ దిస్ sometimes we can go with here directly, and sometimes we can say here suspended ready state, suspended ready. సో ఇక్కడ ఏమైంది, P1 కావాల్సిన డేటా వచ్చింది, నువ్వేం చెప్తున్నావు, ఐఎమ్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్. వెయిట్ చేయి, ఇక్కడ రెడీలో ఐఎమ్ రెడీ, జస్ట్ యూ అలొకేట్ ఏ ప్రాసెసర్. But this ready also P1 already, P7, P8 also there. Here also full. రెడీ స్టేట్లో కూడా ఎవరైతే రెడీ ఉన్నారో నెక్స్ట్ క్లాస్కి అక్కడ కూడా ఫుల్ అయింది అనుకోండి, యూ కెనాట్ అకామిడేట్ దేర్. సో హూఎవర్ ఆర్ రెడీ అండ్ here directly ready state we cannot be accommodate, there is a separate state is suspended ready. So move this P1 to here P1, this P1 over here to here P1. And once this space is over, for example this is P8, so this has been got into the starting state and running state. Now P1 has been moving to the ready state.
So now how many states? Total how many states now? 7 states. So question and exam lo. What is process? Explain process state diagram. Part B lo any 14 marks, 7 marks. Part B each question carries 7 marks. 10. 5 or 10. Right. Totally 10 marks. If it is given 5 plus 5. Right. That's the reason. If it is asking for only 5 marks, you start with these 5 states. 1, 2, 3, 4, 5. What is process? Process state diagram. Enough. And if it is more marks, more than 5, you first draw 5 state diagram, explain what are those 5 states, and draw again 7, not only 2 states. Now completely draw again with 7 states. Explain these 2 additional states when the process will be enter into suspended waiting state and suspended ready. The name itself we can elaborate. Normally waiting state epudu vostam? Something you wanted, you go on to waiting state. That waiting period is more amount of time. Then number of process we can accommodate. Waiting memory is full. Then newly memory is created called as waiting, suspended waiting. Here also waiting any duty and akkada vedjal ikkada vedjal. So once suspended waiting, any of the process is ready, required information or input is ready, then it is enter into the ready state whenever it is free. Otherwise, if ready state is already full, then such a process will be saved or waiting into here also waiting but suspended. Here 1, 2, 3. For example, what processor is doing here? What process is doing? Waiting for something. You completed, your pen is over, you are waiting. When suspended waiting, what is the duty? What process is doing? Yes, unfortunately, there is no place, you came here. But what is your duty here? Still you are waiting because still you didn't got a pen. But here also there is also waiting. And once it is pen is available, then you want to ready to write, but book is not there. Book is not there, sir. Ready, it is not there. You have to enter in suspended ready. Here in the suspended ready state, what process P1 will do? Suspended ready లో ప్రాసెస్ P1 ఏం చేస్తుంది? ప్రాసెస్ P1 ఇక్కడ వెయిట్ చేసింది, ఇక్కడ కూడా వెయిట్ చేసింది. రెడీ సస్పెండ్లో ఆల్సో వెయిటింగ్. దిస్ 3 ఆల్సో యూ షుడ్ వెయిట్. ఫస్ట్ రూమ్లో వెయిట్ చేయి, అక్కడ ఫుల్ అయిందంటే సెకండ్ రూమ్లో వెయిట్ చేయి, సస్పెండెడ్ వెయిటింగ్. సో ఈ సెకండ్ రూమ్కి వచ్చిన కాసేపటికి నీకు రికవర్ అయిపోయినావు. యూ హ్యావ్ రికవర్డ్ మీన్స్ యూ గాట్ ఎ పెన్. నౌ రెడీ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ there is no paper. So come to one more room, that ready suspended. This is a room ready suspended means they are waiting for only processor, not for the resources. In these two cases, the resources are required, but enough resource, enough data, enough information is there. Only the thing is that I want a processor. So here 1, 2, 3 are waiting state, but here waiting is that waiting for nothing. Ready suspended. Ready suspended is the state waiting for nothing. These two waiting for to something else. So this is the most important in second unit. Process state diagram. Right? In the process, right. So nowadays we are using, it is not uniprocessor. Do you know uniprocessor and multiprocessor system? Uniprocessor. Processor ante who is executing a process. Processor is nothing, who is. Driver is nothing, who will drive that vehicle. Like a processor who will execute that process. What process? Process is a set of instructions which are under execution. A set of instructions ఏవైతే రాసినావో, a program under execution is called process. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతుందో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ ప్రాసెస్ని ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాసెసర్. ఈ ప్రాసెసర్, జాబ్, టాస్క్, ప్రోగ్రామ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. రైట్? సో యూని ప్రాసెసర్ అంటే ఒకరే.
One should serve all the process. Here process P1, process P2, process P3, process P4. Or else we can say job 1, job 2, job 3. Or else we can say task 1, task 2, task 3, task 4. ఏదన్నా ఒకటే. Task 1, task 2, jobs or process. There are four process. There are four programs. Four programs ఏంటి? User, you wish to run a program. This is called a Python pro. This is called a Python program. You want to do four tasks in your laptop. Python program I want to execute. While writing Python program, executing Python program, I want to, whenever I get a doubt, I want to open a browser. Chrome I want to open and search for something. త్రీ అంటే ఏదైనా ఒకటే P2 ఆర్ J2 ఆర్ T2 సేమ్. సెకండ్ డ్యూటీ ఏంటి నువ్వేమనుకున్నావు? క్రోమ్ ఓపెన్ చేయాలి, సెర్చ్ చేయాలి. మీన్ వైల్ ఐ వాంట్ టు లిజన్ ఏ మ్యూజిక్, VLC ప్లేయర్, ఆడియో ప్లేయర్ పెట్టేసాలి, వినాలి, రైట్? మీన్ వైల్ దెర్ ఈస్ ఏ పైథాన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ దేర్, ఐ వాంట్ టు రెఫర్. ఇఫ్ ఐ డౌట్ నాట్ క్లియర్డ్ ఇన్ ద క్రోమ్, దెన్ ఐ హావ్ టు గో టు ద పైథాన్ టెక్స్ట్ బుక్. సో నాకు 4 విండోస్ ఓపెన్ చేయాలి. 4 విండోస్ ఎట్ ఏ టైం ఓపెన్ అవుతాయి కదా. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సాంగ్స్ ప్లే అవుతుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అవుతాయా మీ మొబైల్లో? రైట్, మీ ల్యాప్టాప్లో అవుతాయి కదా, రైట్? సి, బట్ ఇయర్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ యూని ప్రాసెసర్. నీ టాస్క్ ఏంది? 4 జాబ్స్. 4 జాబ్స్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఫస్ట్ జాబ్ ప్రాసెసర్, సెకండ్ జాబ్ రిక్వైర్డ్ ప్రాసెసర్, థర్డ్ జాబ్ ప్రాసెసర్, ఫోర్త్ జాబ్ ఆల్సో ప్రాసెసర్. అంటే ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ కావాలి? 4 ప్రాసెసర్ కావాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ హ్యావ్ యూని ప్రాసెసర్, ఒకటే ప్రాసెసర్ ఉంది. At this moment of uniprocessor, we cannot accommodate, we cannot run all those P1, P2, P3, P4 at the same time. The capacity of the system is that if you want to play songs, I will play. Parallel, I cannot open Python or PyCharm something I want to write, it is not possible. Right? That's what in your mobile, for example, in your mobile, if you open a YouTube, you are watching something, then immediately want to access WhatsApp, వస్తుందా? సాంగ్ ప్లే అయితే ఉంటుంది అట్లా అవుతుందా? అంటే ఫోన్ అట్లా ఉందా? ఐ డోంట్ నో. ఫోన్లో యూట్యూబ్ చూస్తున్నాం, వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చింది ఇమ్మీడియట్గా. అవుతుందా? ఎప్పుడు అవుతుంది? సంథింగ్ సైడ్ బార్, అదేం ఏమంటాం, అది పెట్టుకుంటే అవుతుంది. ఐ డోంట్ నో దట్ ఆప్షన్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? బేసిక్ థింగ్. సో సంథింగ్ షుడ్ డూ టు డూ దస్. సో బికాస్ ద రీజన్ ఇస్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెసర్. Only one processor can do one task at a time. One processor can do one task at a time. That is uniprocessor system. But nowadays we are using in laptops multi-programming concept, multi-processor, multi-programming. The processors, normally we are listing out the processor. I10, i5 processor, octa-core, dual-core. Winner processor names. Octa-core, dual-core, i5, i7, i9 are the multiple tasks can do at the same time, not uniprocessor system. And some operating system will assign a processor 1 for task 1, processor 2 for the task 2. Octa-core, octa ante 8. 8 processors which have at a time you can do 8 multiple tasks. Octa-core ante. సో అవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిప్రాసెసర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కొన్నిసార్లు విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూనిప్రాసెసర్ ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్, రైట్? దెన్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ యూనిప్రాసెసర్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెసర్ ఉంది. బట్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ P1, P2, P3, P4 అన్నీ కావాలి, అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. డెఫినెట్లీ ఎట్ ద సేమ్ టైం నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 4 టాస్క్ చేయాలి. నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, సాంగ్స్ వినాలి, బ్రౌజ్ చేయాలి, బుక్ రీడ్ చేయాలి.
బట్ బుక్ రీడ్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ రాయలేను, ప్రోగ్రామ్ రాస్తే సాంగ్స్ వినలేను, సాంగ్స్ వింటే బ్రౌజ్ చేయలేను. అన్నీ చేయాలి కదా డెఫినెట్గా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వన్ బై వన్ చేయాలి. వన్ బై వన్. ఆ వన్ బై వన్లో ఏది ఫస్ట్? దట్ వన్ బై వన్ యూ హ్యావ్ టు డూ టాస్క్. P1, P2, P3, P4 చేయి. Other else go for P4, P3, P2, P1. But anyway you have to do one by one. That is called scheduling. That is called schedule. Schedule చేయాలి. ఫస్ట్ ఎవరు రావాలి, సెకండ్ ఎవరు రావాలి. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P1, then P4, P3, then P2. And this process scheduling is nothing but CPU scheduling. Most important topic in second unit, CPU scheduling. CPU is nothing but a processor. CPU అంటే మనకు ఆ డబ్బా కనిపించేదంతా CPU కాదు, రైట్? Processor. CPU is nothing but a processor. Multi-core, 2 processors. Octa-core, 8 processors. So here uni-processor, I have only one processor. We have same driver. We have 4 cars, one driver. At a time, definitely it is not possible to drive 2 cars same time because we have only one driver. Anyway, we 4 cars, we cannot travel. We 4 members, we cannot travel in the 4 cars at the same time. As we don't know driving, we have only one driver. One by one ball. First move ball, then mommy ball, daddy ball, new ball. Right? So that is the way one driver can drive at the same time one. One processor can execute one process at the same time. So for that reason, first ever ball ఇంట్లో నుంచి ఫస్ట్ నీ కాలేజ్ టైం అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళాలి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ డాడీ ఈజ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ వర్క్, హీ హ్యాస్ టు గో ఫస్ట్. మనం ఒక స్కెడ్యూల్ పెట్టుకుంటాం. ఫస్ట్ డాడీని డ్రాప్ చేసినా, తర్వాత మమ్మీని, తర్వాత నన్ను, తర్వాత బ్రదర్. ఆర్ ఎల్స్ బ్రదర్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ దేర్, ద ఫస్ట్ డ్రాప్ మై బ్రదర్, దెన్ ఫాలోడ్ బై డాడీ, దెన్ మీ, దెన్ మమ్మీ. We have some order. That order depends upon the requirement. Order depends upon the requirement. Then there must be follow some rule. Today the first person to travel in the car is your dad. Tomorrow it may be changed because your brother may have an exam. So the condition to go first travel is depends upon the situation. Depends upon the situation. Same way, we need to schedule all the process in according to the different situations. There is a one situation called as ఏంటిది? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఫస్ట్ ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి అంతే. నీకు ఎగ్జామ్ ఉండని ఏదైనా ఉండని, ఫస్ట్ నువ్వు పోవాలనుకుంటే పో. ఫస్ట్ నువ్వు రెడీ అయితే, ఫస్ట్ ఎవరు రెడీ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. 5 o'clock లేసి రెడీ అయిపోతే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు. 8 o'clock రెడీ చేస్తే లాస్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు, రైట్? సో ఫస్ట్ హూఎవర్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫస్ట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ప్రాసెస్ P1, P2, P3 ఇందాక రెడీ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో ఉన్నాయి కదా. రెడీ, రన్నింగ్, స్టార్ట్. రెడీ స్టేట్లో ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. నేను కూడా రెడీ, నేను రెడీ, నేను రెడీ, నేను రెడీ. బట్ ఆల్ ఆర్ రెడీ, బట్ వీ నీడ్ టు అలొకేట్ వన్ టైమ్ ఎట్ ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం ఓన్లీ వన్ పర్సన్. ఫస్ట్ ఒకరినే పంపించు. ఎవరు పంపించాలి? ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళు. క్లాస్లో అనుకోండి, క్లాస్ డోర్ లాక్ చేస్తుంది. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అరైవ్డ్ ఎట్ 9 o'clock ఆర్ 8:50, 9:30, 9:20. 9:30కి రూమ్ ఓపెన్ చేసిన ఫస్ట్ ఎవరిని పంపించాలి? ఫస్ట్ వచ్చిన పంపించాలి. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారో తెలియాలి అక్కడ, అంటే ఎవరు వచ్చారో అక్కడ నోట్ చేయాలి. 8:50కి ఎవరు, 9 o'clock ఎవరు, 9:10 ఎవరు, 9:05 ఎవరు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, సో ఫస్ట్ అక్కడ అరైవల్ టైం ఉంటే నువ్వు ఆల్రెడీ నువ్వు వచ్చిన టైం నోట్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ టైం వీల్ అలో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్, ఈ 10 members ఆర్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అట్ 9:30. 10 members ఒకరికి ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకటే వింటాడు, ఇంకొకరికి డే అంతా ఉంటారు. అంటే ఈ సీట్ కావాలి, లేకపోతే ఈ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కావాలి, 1 hour. దిస్ ఇస్ ఎ కంప్యూటర్ ల్యాబ్, అజ్యూమ్ దట్ ఆ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కావాలి. 10 members ఆర్ వెయిటింగ్ ఎట్ అవుట్ సైడ్. కరెంట్లీ ల్యాబ్ ఈజ్ ఓపెన్. లిజన్. వాట్ ఈస్ FCFS? జస్ట్ స్టాండ్ అప్. You only, black dress. What is FCFS? తెలీదా? అంతే, కూర్చో తెలియనప్పుడు, కానీ మాట్లాడక పక్కన. ఎందుకంటే యూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో. ఓకే ఫైన్, బట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్.
మనం చదివాము ఇంకోటి చదువుకోనియం. సొసైటీలో జరిగేది మనం ఎదగొద్దు ఇంకోటి ఎదగొద్దు. అదేనా? క్లాస్ రూమ్ నుంచి బిజినెస్ దాకా అదే. మనం బాగుపడద్దు ఇంకోటిగా బాగుపడద్దు. ఫాల్స్ న్యూస్ చెప్పాలి, కబుర్లు చెప్పాలి, టైంపాస్ చేయాలి, డైవర్ట్ చేయాలి. కానీ టార్గెట్ డైవర్ట్ అయిపోవాలి. ఏమంటున్నా, నువ్వు హెల్ప్ చేయకు కానీ వానికి ఇంకా హామ్ కూడా చేయకు. జస్ట్ కామ్ కూర్చో నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే. సో నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ ఏంటి? కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి 9:30కి కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి యూ వాంట్ టు యూజ్ వన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఫర్ 1 hour. Somebody is required more than 1 hour. Somebody all the day I want to sit in this to do some my project. So then we allocate 10 members are waiting. Unfortunately, there are only 5 systems in your lab. At a time 5 members ke occupy chestam. But to who first 5 members should be allowed to into the lab? Among 10 members, now we'll start out. Whoever is requesting the computer lab for less amount of time. So myself, I need only 1 hour. Just allow. Next, for me also 1 hour. Next, allow 1.5 hours. Next 2 hours. Next 3 hours. Next 4 hours. Then next 6 hours, 7 hours, 8 hours. Among that, first 5 members, whoever is requesting, first allow that. Called as shortest job first. ఎవరైతే తక్కువ సేపు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్. అంటే నువ్వు 9:30కే వచ్చినావు, నువ్వు 8:50కి వచ్చినావు, బట్ యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ 10 hours, బట్ 9:30 ఈజ్ అరైవ్డ్, రిక్వెస్టింగ్ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్. లెట్ హిమ్ అలో. It is not the criteria that you came now 8:50 and we should allow him. Because once you allow him, he will occupy entire day. He will occupy entire day. Unnecessarily for 1 hour of time, half an hour of time, he could not wait for the one more day. అంతేనా? సో బట్ ఇది బ్యాంక్లో యూజ్ అవ్వదు. నార్మల్లీ వీల్ గో టు ద బ్యాంక్ నో, somebody have to open account. Somebody has to trace this issue that account statement is not properly showing. Somebody want to add some amount. Everybody in the same line, no? What happens that? So you want to ask that only my account number is missing so and so, or KYC I want to submit. Just I want to submit my KYC document. With that, so in front of me there are 10 members are there. Each member will have a large amount of work to take half an hour, half an hour, half an hour. For me, 1 minute is enough, even though we would have to wait in the line. That is not good. So because of that reason, there is a criteria. ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఒక 1 hour కంప్యూటర్ సిస్టమ్, డెఫినెట్లీ వీఆర్ హియర్ టు సర్వ్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ గివ్ ఎ ప్రియర్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ సిపి స్కెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం, రౌండ్ రాబిన్. Round robin. In the round robin, there are 1, 2, 3, 4, 5 processes are there. We need to execute it in such a way that round robin landing. For example, task T1, 20 seconds, T2, 4 seconds, T3, 11 seconds, T4, 3 seconds. Time required to complete. So ఎవరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి? ఇఫ్ యువర్ క్రైటీరియా ఇస్ రౌండ్ రాబిన్, రౌండ్ రాబిన్ సేస్ దట్ execute all the process one by one with their arrival time, with their follow first come first serve order. Whoever is first, no, first allow him. Let assume that first come first serve, T1 first arrived, followed by T2 first, then T3, then T4. ఫస్ట్ T1, T3, T4, T4 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఎవరిని అలో చేయాలి? T1 అలో చేయాలి. 20 seconds ఆఫ్ టైం, 20 అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఎవరిని? T2. ఒక 4 seconds కోసం 20 seconds వెయిట్ చేసింది. లెట్ దెమ్ అలో. 24 ఓవర్. ఆఫ్టర్ 24 seconds T3. 24 + 11, 35. ఆఫ్టర్ 35 seconds వచ్చే 3 seconds కోసం 35 seconds వెయిట్ చేయాలి. This is not good proper practice. Then round robin says that it is not only first come first serve,
Allow this process in the order of arrival. First come, first order only. But you fix a time slot. Give equal amount of time for everyone. Whatever the time you require to complete. But we'll decide that everyone will give a chance for only 2 seconds. Everyone I'll give a chance for the 2 seconds only. So first no, first come here and allow for 2 seconds only. 1, 2, 3. Then after 2 seconds, still you need to do something. Still how many seconds you need? After 2, now 18 more seconds are requesting. But we'll say that wait, we'll give a next chance. So remove this T1, then 2 more seconds, 3 to 4, 4 to 5, allow for the T2. Even though still it is 2 seconds are required, forcibly we are stop it, allow next come third person, right? This is 3, 9 more seconds. Next here T4, 1 second is left over. One cycle is over. Next again 9 to 11. Here we are allowing again go back. Is T1 still required? Yes, required. 2 more seconds. Then 16 more required. Here T1. Then 11 to 13. 11 to 13. 2 more seconds. Next one. Again no need. At this time T2 over. Next for these 2 more seconds. T3. 7 more. Still it is in a queue. Then 2 more seconds we are trying to execute, but unfortunately T4 required only 1 second. So allow only 1 second only. This T4, 15 to 16. And it is not compulsory that whether you wish to use or not, definitely you have to sit in 2 seconds. No. Within 1 second your task is over, just you leave from this hall. You can accommodate immediately in the next task. Then 16 to 18. Again T4 over, come. Here T1, such that round robin, T1, T2, T3, T4. In the next phase, there is no T2 is there. Next again, T2 is already over. Once his task is over, he left this room. So such that round robin. And one more sleepy schedule algorithm. Along with these three, one more. Priority scheduling. Priority scheduling is following. Like in Tirumalalo, Manaku, we are following recommendation letters, VIP darshan, general darshan, 300 rupees darshan. There are different kind of darshans ఉన్నాయి. టీటీడీలోనే ఫ్రీ దర్శనం వెళ్ళాం అనుకోండి. Usually how much of time to take? Free darshan. 12 hours, 24 hours. Let's say 24 hours. If it is 300 time slot, 5 to 6 hours, 10 hours, 300, 10 hours. If it is VIP break darshan, 1 hour. VIP less than 1 hour sometimes in the early morning. VIP break darshan. Everything destination is same, but the way we are following is different. Priority based. For example, you are in the line of general darshan, till you are completed 6 hours, still in the line. So morning to afternoon 1 o'clock you have in the line. Now it is evening 6 o'clock. Still they are telling that 6 more hours. Night 12 o'clock will get a darshan. You are waiting. Just now the person is arrived. At evening 6 o'clock is entered into the line or darshan line. He is having a VIP break darshan recommendation letter. Immediately finish darshan by 6:30. నువ్వు 6 hours నుంచి వెయిట్ చేసినా నీకు ఇంకా 6 hours కావాలి అని ఇప్పుడే వచ్చి దర్శనం చేసుకొని పోయింది. ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఏ ప్రియారిటీ బేస్డ్. దే హ్యావ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. ఇందాక మనం చెప్పినగా మా ఇంట్లో నుంచి 4 members ఒకే డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడు పోవాలంటే ప్రియారిటీ. టుడేస్ ప్రియారిటీ ఈస్ టు గో యువర్ బ్రదర్ ఫస్ట్ బికాస్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఫస్ట్ ఆయన డ్రాప్ చేయాలి. ఆఫీస్ నో ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లేట్ ఆల్సో నో ఇష్యూ. College, for regular college now, one day you will be late, no issue. But exam,
1 minute late is not it is a big issue. That is the reason we have given a priority that first to drop your brother. Such a way in the process also, the task or process T1, T2, T3, T4, every process is having its own priority numbers. Every process will have its own priority numbers. With the priority numbers 1 to 10, for example, 1 to 10, least number will have a high priority. Normally, normally your rank, MSET rank, first rank greater, 10th rank greater, first rank. So definitely it is high priority. This is a low. So every process along with this completion time will have a priority numbers. These are the priority numbers. Now tell me T1, T2, T3, T4. Who will execute first? These are the priority numbers. Who will execute first? First will allow T1. T1 for entire 20 seconds we are allowing. T1. Next we will get a chance. Not T2 because priority number is 4, 2, 3. So next among these lowest number is T3. Next we will get a chance T3. Once over 4 comma 3, 3. That is task 4. Next task 2. T1, T3, T4, T2 will be the order because we got it is based on the priority numbers or your seat allotment based on your rank. First ranker will get a first seat, then leftover seats can be shown to the remaining persons 2, 3, 4, 7, right? So these are the priority numbers. But here also sometimes this scheduling is normal scheduling. This is the way we need to allow. If there is only one processor, multiple tasks we need to execute. Multiple process we need to execute. 10 పనులు చేయాలి ఒకరే చేయాలి మీరే అనుకోండి మీరు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు ఒక చూసి వాళ్ళు ఏమేమి చేయాలో ఒక 10 టాస్క్లు ఉన్నాయి 10 టాస్క్ ఏది ఫస్ట్ చేయాలి దెన్ యూ విల్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రియారిటీ ఫస్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళి రావాలి కాలేజ్కి వచ్చినాక షాపింగ్కి వెళ్ళాలి షాపింగ్కి వెళ్ళి వచ్చినాక కుకింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత హోంవర్క్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ సమ్ క్రైటీరియా యూ ఫాలోయింగ్ కాల్డ్ as scheduling. Scheduling is depends upon your priorities, your requirement. But here these basic schedulings are two types of schedulings. Preemptive and non-preemptive. What is preemptive? Preemptive and non-preemptive. Preemptive ante general meaning preemptive. Huh? What is the preemption? General meaning of preemption. Not divide. చెప్పండి రాంగ్ అయితే రాదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్ preemption preemptive నాన్ ప్రియంటివ్ మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పక్కన ఉందనుకో ఆ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాక్స్లో వాళ్ళ మమ్మీ మనకు కావాల్సిన మోస్ట్ ఫేవరెట్ టిఫిన్ ఉందనుకోండి ఇఫ్ యు ఆర్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఇస్ పూరి ఈజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది నీ పక్కనే ఉంది బాక్స్లో పూరి ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు యాక్సెస్ దట్ బాక్స్ వితౌట్ అవర్ పర్మిషన్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆమె తింటున్నా తినకున్నా సంబంధం లేదు మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి బై ఫోర్స్ విల్ టేక్ ఇట్ అంతేనా నీకు కావాల్సిన ఫేవరెట్ చాక్లెట్ పక్క అమ్మాయి తింటుంది అనుకో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ హర్ అంతే కదా సగం తిన్నా తీసుకొని తింటాం మనం తింటామా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఫోర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ బై ఫోర్స్ నాన్ ప్రియంటివ్ నో వీ కెనాట్ టచ్ పక్క క్లాస్ వాళ్ళు అన్నోన్ పర్సన్స్ ఈవెన్ దో సేమ్ క్లాస్ నాట్ మోర్ క్లోజ్లీ ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ డైరీ మిల్క్ కిట్ క్యాట్ ఈస్ మోర్ ఫేవర్ టు యూ బట్ వీ కెనాట్ టేక్ ఫ్రమ్ హర్
We don't have that much of relation. Antena? Same. Preemptive, there is a process P1 is under execution. Process P1. Shortest to job first annum. Second one. Shortest to job first. Like or else priority in the darshan lo. You the people are having a recommendation letter from the minister and so called as break darshan recommendation letter on the. Normally you are expected darshan for 1 hour. Within 1 hour will come out. 6 o'clock time ఇచ్చిండు బ్రేక్ దర్శన్ 6 to 7 డెఫినెట్గా బయటకు వచ్చేస్తాం. But unfortunately, what happened that at 6 you are entered into the line. After 10 minutes, there is information called as one CM is arriving to visit. CM and his team. Priority ఇప్పుడు ఎవరికి? You have a break darshan ticket, break darshan letter. You are in the queue for just 10 minutes. Within 10 minutes, you are about to darshan, but unfortunately, CM is arrived to same darshan. Now, you should stop. Should have a waiting that CM should come and darshan has been completed. But unfortunately, there are more number of followers and so on. It takes 2 hours. 2 hours of time CM will be there in the Tirumala. Then definitely you would have to wait 2 hours. What happens that even though you have a most priority, by force you are stopping you. By force you are stopping. Actually నేను ఆపడానికి లేదు వెళ్ళిపోవాలి. బట్ ఇంకేంటి ఇక్కడ ప్రియారిటీ ఇంకా హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఫోర్స్ఫుల్గా ఆపినాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రియంషన్. ప్రాసెస్ P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్లో ఇది షార్టెస్ట్ జాబ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇప్పుడు 3 షార్టెస్ట్ ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ T4 ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. బట్ 3 seconds కావాలంటే వీళ్ళు అలౌ. ఫస్ట్ సెకండ్ 0 to 1, నెక్స్ట్ 1 to 2, 2 to 3 ఇక్కడ ఫినిష్ అవుతుంది. T4 under execution 0 to 1 over. Now here preemption is occurred. Preemption, disturbance is occurred. There is a one more process which is of less T5 is arrived with the time required to complete is very shortest job, 1 second. Then according to the preemption rule, we'll have a right to stop this T4 because T4 need 2 more seconds. But just arrived when a process T5 is requesting only 1 second. By force we'll stop it. At 1 to 2 seconds we are allowing T5. 1 to 2 seconds. That is in the during of 1 second. Next process we are allowing. Why you are allowing T5 unnecessarily? T4 is already started. Already started, but leftover time to complete T4 is 2 seconds. But there is a one process is waiting only 1 seconds. As compared to this is a more amount of time. So by force we need to stop it, called as preemption. Preemption. So preemptive algorithms and non-preemptive. So because of that reason, there is a question in our exam. Problem says consider the following process P1, P2, P3, burst times and so on. Calculate average waiting time, average turnaround time, response time. Arrival time is given. Burst time is also given. You need to calculate waiting time. We have to calculate turnaround time, average waiting time, average turnaround time. So there a question is given, consider so and so process arrival time and burst time, calculate average turnaround time and average waiting time by using preemptive SJF, preemptive SJF, preemptive priority, preemptive priority. Preemptive priority లో priority ఫాలో అవుతాం బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మోర్ హైయెస్ట్ priority వస్తే దీన్ని ఫోర్స్ఫుల్గా ఆపాలి. So if it is not preemptive, in this case T1 20, T2 4, T3 11, T4 3, T5 1 second. So T5 is not there, for example, only T4 are there. T1, T2, T3. First ఎవరిని అలో చేస్తాం షార్టెస్ట్ జాబ్లో 3 seconds కాబట్టి T4 అలో చేస్తాం, రైట్. 0 to 1 second తర్వాతనే T5 వచ్చింది, 1 second తర్వాత T5 వచ్చింది. బట్ వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ప్రియంటివ్, నాన్ ప్రియంటివ్. అంటే నాన్ ప్రియంటివ్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసినామా అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇక్కడ 2 seconds కావాలని ఇక్కడ 1 second. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ నాన్ ప్రియంటివ్ we cannot allow T5 during this time. Let T4 executed 3 seconds వరకు T4 అలో చేస్తూనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రియంటివ్ అండ్ నాన్ ప్రియంటివ్. సో మీకు ఎగ్జామ్లో రెండు షార్టెస్ట్ జాబ్, ప్రియంటివ్
Shortest job with non-preemptive. Shortest job with preemptive is nothing but షార్టేజ్ జాబ్లో ఏంటి ఇక్కడ 1 సెకండ్ అయిపోయినాక ఇంకా 2 సెకండ్స్ ఉంది ఇక్కడ T4కి, T5కి 1 సెకండ్. ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్నది? T5 చిన్నది. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఇంకా ఇంకెంతసేపు కావాలి? షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్. దాని నేమ్ ఏంటి? షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్. విన్నర్ ఇది SRTF. SJF is there, SRTF also there. SRTF is a of type preemptive. నువ్వు ఎక్స్క్యూట్ అవుతున్నావు, ఒక 4 సెకండ్స్ 3 సెకండ్స్ అయిపోయింది, ఇంకా 5 సెకండ్స్ ఉంది. అప్పుడు కొత్త ప్రాసెస్ వచ్చి ఓన్లీ 2 సెకండ్సే కావాలంటే నీ రిమైనింగ్ టైం ఎంత? 5 సెకండ్స్. వీడికి ఇంకెంత కావాలి? 2 సెకండ్స్. షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఏది? 2. సో షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ విన్నాలో ఇవ్వాలి. దట్స్ వాట్ ద నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్. Shortest remaining time first. So these are the normal general algorithms. Again here preemptive, SRTF and round robin. Sorry, priority. Priority are the preemptive. FCFS, it is not preemptive. Listen. 12 కదా? 12 lunch. Right? బ్రేక్ ఏముండదు ఇక. దెర్ ఈజ్ నో బ్రేక్స్ ఇన్ సాటర్డేస్ అండ్ సండేస్. నీ 10 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ లంచ్కి 12కి వెళ్తే 2కి వస్తారు. 2 minutes. సో ఇయర్ ప్రియంటివ్ క్వశ్చన్లో ఏమో లేదండి. క్వశ్చన్లో SRTF అడగకపోవచ్చు. క్వశ్చన్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ SRTF. ప్రియంటివ్ SJF ఈజ్ నథింగ్ బట్ SRTF. విల్ డూ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సరే వెళ్ళండి. నవ్ ఇట్ ఈస్ 11:10. 11:20 వరకు ఉండాలి ఇక్కడ. 11:20 తర్వాత వస్తే రావద్దిగా, అక్కడే ఉండాలి.
Yeah. Next we'll solve. Next we'll solve one problem on CPU scheduling algorithm. So here we need to calculate. Everybody note down this problem. Everyone, CPU scheduling algorithm names you know already. Basically, we have CPU scheduling algorithm are categorized into two, preemptive and non-preemptive, right? And basic CPU scheduling algorithms are FCFS, SJF, priority, round robin, and preemptive CPU scheduling algorithms are SJF with primitive is called SRTF, shortest remaining time first, and preemptive priority scheduling also there. So now we'll do one problem. So in the problem, the process names are given and also burst time. There is a word burst time. Burst time can be defined as time required to complete the process. Time required to execute a whole process. Time required, burst time can be defined as amount of time required to complete or to execute a whole process. I request everyone note down. మళ్ళీ చెక్ చేసినప్పుడు లేదనుకో arrival time. You know arrival time. When the process is arrived into the queue, ready queue. When process is arrived into the ready queue, arrival time. Arrival time. Next completion time. Next turnaround time. Turnaround time. Note down this turnaround time. The time, the time interval, the time interval. Write down turnaround time. The time interval, the time interval from the process, time interval from the time of time of submission, the time interval from the time of submission, from the time of submission to the time of completion, time of submission to the time of completion, time of submission to the time of completion.
is called turnaround time. Is called turnaround time. Next, waiting time. Waiting time. Waiting time. Turn around time. Turnaround time is time interval of time of submission to the time of completion. అంటే నువ్వు కాలేజ్ ఎప్పుడు వచ్చినావు, కాలేజ్ నుంచి బయటికి ఎప్పుడు పోయినావు? కాలేజ్ 8:30కి బస్ దిగినావు, 4 o'clock బస్ ఎక్కినావు. 8:30 to 4 o'clock ఈజ్ యువర్ టర్న్ అరౌండ్ టైం, రైట్? దాంట్లో దేర్ మే బీ ఏ ఫుల్ ఆఫ్ 8:30 to 4 you are in the class, or maybe sometime you are out of the class during break time, lunch time, or your bunk time. Afternoon you have not attended the classes, but you are there in the class, you are there in the college. Till 12 o'clock you have attended classes, 8:30 to 12 successfully. 12 to 1 break as usual for all. Okay, that also you there. From 1 to 4 again we have a class work, but unfortunately you are not present during 1 to 4. That also will be included in a turnaround time. Turnaround time is nothing but when you have arrived to the college, when you are left from this college, right? And during the time, but you are 1 to 4, you are not there in the class. You are waiting for something else outside of the class called as waiting time. Other than class work, waiting time. Next, waiting time. This is the sum of periods. This is the sum of periods spent waiting. This is the sum of periods spent spent waiting in the ready queue. Waiting in the ready queue. Waiting in the ready queue. Next, response time. Response time. Write down. The time from the submission. The time from the submission. The time from the submission of a request. The time from the submission of a request. Time from the submission of a request until the first response is produced. Submission of a request until the first response is produced. Until the first response is produced in an interactive system. Produced in an interactive system. In an interactive system. An interactive system is nothing but you are requesting something. First you are asking some question, then response is coming. Then again one question, response. That is interactive system. In this, for example, like you are chatting, you are saying in WhatsApp hi to others. Then he will responding hi, hello, how are you? Next you are responding I am fine, so on. How about you? Next he is responding. Next you are saying something, he is answering. He is saying something, you are answering. This is happen. It's 1 hour of time. But 1 hour. You started 11 o'clock chatting. The first message is 11 o'clock. You sent a message hi. At 11:05 you got response that hi, hello, how are you?
Then continue 11, 5, 6, 10 till 12 o'clock. You have discussion has been continued. The response time is nothing but here 11, 5. When the first response is submitted from the other end, you are at 11 o'clock sent a request or sending message and is responded 11:05. That is the response time. And again, after that also you send, you are asking some question, is responding, and he is asking, you are responding. That is not calculated. First response is called, that is response time. అప్పుడు వచ్చిందో ఫస్ట్ అది రైట్. అండ్ ఇక దీనిలో ప్రాసెస్లో ఏంటి, ఇందాక ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్లో ప్రిమిటివ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ నీకు ఛాన్స్ వచ్చింది, ఫస్ట్ సెకండ్ 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 థర్డ్ ఫోర్త్ ఇట్లా ఎక్స్క్యూట్ అయిపోతున్నాం, ఇంకా ఉంది ఎక్స్క్యూట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ రాగానే ప్రియంటివ్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ వచ్చింది అనుకో, నేను ఆపేసినాం, ఆపేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాం. యువర్ హోల్డ్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, దెన్ అగైన్ యూ స్టార్టెడ్, మళ్ళీ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ బ్రేక్ డూయింగ్ సంథింగ్, అగైన్ రెస్పాండింగ్. బట్ బ్రేక్ 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 వచ్చింది ఎగ్జిక్యూషన్. ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందో అది రెస్పాన్స్ టైం, ఫస్ట్ రెస్పాన్స్. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా. Formulas written here. The formulas here the formulas are turnaround time. Formula write down. Turnaround time is equals to turnaround time is equals to completion time, completion time, completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time. TAT, turnaround time, is equals to completion time minus arrival time. Next formula, waiting time is equals to waiting time TAC minus BT. What is BT? Bus time. Response time is equals to response time is equals to first chance, first chance or first attempt minus arrival time, minus arrival time. Then we'll do one. Next, write down a problem. For the following chart, for the following chart, calculate, for the following chart, calculate, for the following chart, calculate average turnaround time, average turnaround time, and average waiting time, and average waiting time by using average waiting time and average waiting time and turnover time by using first one, using A, FCFS CPU scheduling algorithm, by using FCFS. Next, preemptive SJF
or we can say SRTF. And number C, round robin scheduling algorithm. In the round robin scheduling algorithm use చేయాలంటే we need one more data. Round robin ఏంటి? Everyone will get a equal chance. When the same system use చేసుకోవాలన్నా we have decided that everyone can use 5 minutes of time irrespective of your requirement. If 5 minutes enough, use it and go back. Otherwise needs more time, you come again in the line again. 5 minutes, come again next 5 minutes, next 5 minutes. That is called, that time slice will decide. In the round robin, we need time slice. Round robin with a time slice is 2 seconds. Round robin time slice with time slice or time quantum, we can say. Note on this chart. The solution, first we need to, what is the first one? FCFS. A. FCFS is keeps adding. First come, first serve. Our first వస్తే వాళ్ళని అలో చేయాలి. So for this we have a ఏంటిది Gantt chart. Gantt chart decide will executing the process order. Will decide order of execution in the process. So for example, at 0th time, initially no process has been started. So process 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయి. ప్రాసెసర్ డ్రైవర్ కూడా 1, 2, 3, 4 చేయాలి. ఫస్ట్ ఎవరికి సర్వ్ చేయాలి? P1, P2, P3, P4. There is only one processor. We have a 4 process. Which process will execute? Who will get a first chance? ఎందుకు? We are following first come first serve. ఫస్ట్ P1 ఎట్లా చెప్తాం? ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళు. That whoever is arrived first, arrival time is given. At 0th time, who is arrived? P1. After 1 second, 2 seconds తర్వాత P3. 3. So the first come first serve, first chance will goes to the process P1 because 0th time లాక్ ఓపెన్ చేయగానే వచ్చింది ఫస్ట్. ఇంకా క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వలే, ఇమీడియట్గా వచ్చింది లాక్ ఓపెన్ చేయనంటే ఫస్ట్ వీల్ అలో, రైట్? ప్రాసెస్ P1. But he is requesting how much of time? He need 8 seconds, 8 millisecond, nanoseconds, whatever. So 0 to 1, 1 to 3, 4 and 8. Till 8 seconds. P1 is under which state? 0 to 8. The process P1 is under which state? ఇంతకుముందు ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో ప్రాసెస్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో స్టేట్లో ఉంటుంది. ఐదర్ 5 states or 7 states. Most will say 5 states only. 0 to 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 వరకు ప్రాసెస్ P1 ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? 5 స్టేట్లో ఉంటుందా? రెడీ స్టేట్ అంటే ఇంకా స్టార్ట్ కాలే, 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ 1, 2, 3, 4, 6th సెకండ్ అనుకో. డ్యూరింగ్ దిస్ టైం, అందుకంటున్నా డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ ద ప్రాసెస్ P1 ఈజ్ బిజీ విత్ ఎగ్జిక్యూషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రన్నింగ్, అండర్ రన్నింగ్ స్టేట్. అక్కడ ఇక్కడ వెయిట్ చేయట్లే, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. 0 to 8 మధ్యలో గ్యాపే లేదు. అంటే 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 నో ఇంటరప్షన్, సక్సెస్ఫుల్లీ వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ రన్నింగ్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ 8 seconds మై టాస్క్ ఈజ్ ఓవర్. P1 అయిపోయింది.
Once the task is over, it is enter into the state called as completed or exit. Right? Exit అంటే బయటకు వచ్చేస్తాయి. P1 అయిపోయింది, ఓవర్. నెక్స్ట్ P2. P2 is at 1 second. అంటే ఇక్కడ 0 to 1 ఇక్కడే ఈ టైంకే P2 వచ్చేసి ఉంది. ఇక్కడ 1 to 2 seconds ఉన్నాయా, ఈ టైంకే P2 కూడా వచ్చేసింది. థర్డ్ సెకండ్కి P4 కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ రెడీ క్యూ ఇది అనుకుంటే క్యూ, దిస్ ఈజ్ రెడీ క్యూ. రెడీ క్యూలో ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ. ఇంకా మీరు నాకు ఒక్కసారి ఆ డ్రైవర్ని అలాట్ చేయడమే. రెడీ క్యూలో P1 అయిపోయింది, ఫస్ట్ సెకండ్ P2 వస్తాడు. ఇంకో సెకండ్ అయిపోయాక P3 ఆల్సో కేమ్. ఆఫ్టర్ వన్ మోర్ సెకండ్ P4 ఆల్ సెకండ్. బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దిస్ రెడీ క్యూ అంటిల్ 8 seconds వరకు వీఆర్ నాట్ టచింగ్ దిస్ రెడీ క్యూ. రెడీ క్యూలో ఎంతమంది ఉన్నా నాకు ఒకసారి టాస్క్ ఇస్తే ఆ టాస్క్ మొత్తం అయిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాను. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ FCFS. మధ్యలో ఆపడానికి లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రియంటివ్ మధ్యలో ఆపడానికి లేదు. సో 8 seconds అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఐ విల్ చెక్ దిస్. ఐ మీన్స్ హియర్ ప్రాసెసర్ విల్ చెక్ OS విల్ చెక్ దిస్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ప్రాసెసర్ ఫ్రీ ఉంది, ఇంకేమైనా పని ఉందా. దెన్ ఇన్ ద రెడీ క్యూలో P2, P3, P4 3 members are there, 3 processes are there, 3 jobs ఉన్నాయి. Then OS will have some again dilemma. First, to whom we need to execute. Then here we are following blindly FCFS kada. So ఇక్కడ arrival time also ఉంది. Process P2 is saying that I came at 1 second, I came at after 2 seconds, I came at after 3 seconds. Every process is associated with the arrival time. వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రతి ప్రాసెస్ చూడని వాడు ఎప్పుడు వచ్చిందో ఉన్నాడు. 9:35, 9:40, 9:45. సో ఫస్ట్ 9:35 వచ్చింది కాబట్టి చాలు చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ P2. వాళ్ళు P2 ప్రాసెసర్ ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ దిస్. P2 ఈజ్ అలొకేటెడ్. సో P2 బయటకు వచ్చేసి టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ 4 seconds. 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. After 12 seconds, during this 8 to 12, what is the state of process P2? 8 to 12 లో ప్రాసెస్ P2 ఏం చేస్తుంది, రన్నింగ్లో ఉంటుంది. అండ్ 8 to 12 స్టేట్లో P3, P4 ఏం చేస్తుంది. During 8 to 12, what P3 will do? P3 8 to 12, what P3 will do? Waiting. P4, P1 is not in the race, so already over. 8 to 12, no way P1 is available, it is already disappeared, అయిపోయింది. Then after 12, again OS will check whoever is there. So P2 over, now P3, P4. Who is arrived first? P3. So P3, hello, how much of time? 9 seconds. So here 10 to 12 to 13, 14, 15 and so on. P3. During this time P3 is under 12 to 21. P3 is under execution, under running state. So after 21 seconds, it is there only P4. So allow P4 start execution. How much of time? 5 seconds. 26. This is called Gantt chart. This is the most important. Once you got correctly at Gantt chart, you can say now. What is the, if it is general question. So there is what is the waiting time of process P1? Process P1 waiting time enti? 8. Waiting time 0 to 8. క్లియర్ చూడండి, మర్చిపో అందుకే కరెక్ట్గా చెప్పు వినండి. 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ప్రాసెస్ P1. 1, 2, 3, 4, 8 వరకు ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉంది, అంటే రన్నింగ్.
మరి వెయిటింగ్ ఎప్పుడు? నో వెయిటింగ్ టైం. నేను క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ చేసిందే 9:30. నువ్వు 9:30కే వచ్చినావు. రాగానే లోపలికి వచ్చినావు, అసలు నువ్వు వెయిటే చేయలే. వెయిట్ లోపలికి వచ్చేసినావు. ఈ టాస్క్ అయిపోయింది. టాస్క్ అయిపోయింది, బయటికి వెళ్ళిపోయినావు. మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వచ్చారు. వేరే వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, వేరే వాళ్ళు నీ టాస్క్ చేస్తూ వాళ్ళ టాస్క్ చేస్తుంటే యు ఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ బికాస్ నీ జాబ్ ఈజ్ ఓవర్, యు ఆర్ డన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, యూ గాన్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ల్యాబ్. బయట నిల్చోలేను ఇంకా, ఎందుకు నువ్వు ఎనఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. 8 సెకండ్స్ అనుకున్నావు, 8 సెకండ్స్ ల్యాబ్ వచ్చింది, టైం చేసుకున్నావు, అయిపోయింది. సో ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ టైం జీరో. నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన ఇమీడియట్గా అప్పుడే నువ్వు P1 వచ్చింది. సో P1 ఈజ్ జీరో వెయిటింగ్ టైం. ప్రాసెస్ P2, సెకండ్ పర్సన్ 9:40కి వచ్చిండు లోపలికి. 9:40కి వచ్చిండు లోపల, 9:40కి లోపలికి వచ్చిండు. సో నేను ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినాం? 10 minutes వెయిటింగ్ బయట. ద సేమ్ వే ప్రాసెస్ P2 ఎయిట్ సెకండ్స్కి స్టార్ట్ అయింది. ఆఫ్టర్ 8 seconds స్టార్ట్ చేసింది. అంటే P2 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసినట్టు? 8 seconds. ఎప్పుడు వెయిట్ చేసినట్టు? రైట్. 9:30 ఓపెన్ చేసినాం కాబట్టి 9:40కి వస్తే 9:30కి ఓపెన్ చేసినాం. ఇంకేం 9:40 అంటే 10 minutes లేట్ అన్నాం. రైట్. 9:30కి ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన, 9:30కి నువ్వు వచ్చినావు, వెయిటింగ్ పీరియడ్ 0. 9:30 ఓపెన్ ఏ రూమ్ ల్యాబ్ అండ్ యూ కేమ్ ఎట్ 9:30 షార్ప్. వెయిటింగ్ ఎక్కర్లేదు, ఫైన్. యూ కేమ్ 9:25 బట్ రూమ్ వాజ్ ఓపెన్ ఎట్ 9:30. 5 seconds. P2 started execution at 8 seconds. Means that ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినాక 8 seconds తర్వాత నాకు ఛాన్స్ వచ్చిందంటే డ్యూరింగ్ 0 to 8 ఆ 8 seconds నేను వెయిటింగ్లో ఉన్నట్టే. సింప్లీ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ P2 8 seconds. ఎందుకంటే 8 secondsకి అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 8 seconds తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. బట్ వెన్ డిడ్ యూ అరైవ్డ్? యూ అరైవ్డ్ ఎట్ నాట్ 0 టైం. 0 టైం అవ్వలే, రాలే. నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినావు? 9 ఆఫ్టర్ 1 second. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినాక 1 second తర్వాత వచ్చినావు. ఇప్పుడు చూడండి, సేమ్ కాలేజ్ టైం, అందరూ సేమ్ కాలేజ్ బస్కి వచ్చారు అనుకోండి. కాలేజ్ బస్కి వచ్చినాం, క్లాస్కి 9:30కి లోపల ఎంటర్ అయినాం, నో వెయిటింగ్ పీరియడ్. రైట్, లోపలికి అలౌ చేసినాం. ఫస్ట్ అవర్ 9:30 to 10:30, ఫస్ట్ అవర్ డ్యూరేషన్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎట్ 9:30. సో నోబడి, యువర్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎంత? అప్పుడు 9:30కి వచ్చినాం, ఫస్ట్ అవర్ 10:30కి అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ అవర్ ఎంతసేపు స్పెండ్ చేసినాం? 60 minutes. 9:30 to 10:30 యువర్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, వెయిటింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అవర్ క్లాస్ అందరూ. సి ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ మోర్ కేస్, అవుట్ ఆఫ్ 60, 50 members came to the class 9:30 and they sat till 10:30. 50 members. 10 members are arrived to the class at 9:40. They are also present in the class till 10:30. They are also present in the class 10:30. Now, if these are the 10 members and remaining 50 members, with respect to the 10 members, how much of time they spent in the class? How much of time? 50 minutes, because as they arrived 10 minutes late. All people are leaving this classroom 10:30 and they are saying that we have attended a first hour. We have attended a first hour doesn't mean that everybody is attended 60 minutes. But few people are came at 9:40. They have attended first hour class only 50 minutes out of 60 minutes. Only 10 members. With respect to 10 members only, it is waiting time for class is 50 minutes because they arrived after 10 minutes of class started. Then here also they waited up to here it is from 8, we can say it is from 8 it is waiting period. 0 to 8 is waiting.
But what happens at 9:30 to 10 is waiting the class, first hour class, but he is not arrived 9:30, 9:40. So he is not at zero time, is arrived P2. Process P2 is arrived at zero time, then 0 to 1, 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. During this time P2 is under waiting. But unfortunately what happens 0 to 1, 0 to 1, this duration, the process P2 is not in the race. First second process P2 ekkada picture lo లేదు. First second 0 to 1 is not in the race. They are not considered as because it is arrived 1 minute late. So from 1, 1 to 2, 2 to 3, 4, 5, 6, 7, 8 means 7 seconds it is waiting. P2 waiting time, not 8, it is 7. Right? So next process P4, process P4, waiting time of process P4. P4 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, లోపలికి ఎప్పుడు వచ్చినాం? 21 వరకు మనం లోపల రాలే, అంటే 21 వరకు వెయిటింగ్ పీరియడే. కానీ వాడు వచ్చిందే P4 ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ఇక్కడ వరకు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ డ్యూరేషన్లో దెర్ ఈస్ నో P4. P4 ఎప్పటి నుంచి 3 to 4, 5, 6, 7 అంటే 0 to 21లో ఫస్ట్ 3 సెకండ్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద రేస్, రిమైనింగ్ 18 seconds only the waiting period, such that P3, P1 anyway it is 0, P1 0, P3 12 seconds. According to this 12 seconds is the waiting period, but unfortunately arrived after 2 seconds. 12 minus 2, 10, then 7, 0 plus 7 plus 18 plus 10, 30, 35. Total waiting time, total waiting time, total waiting time, average waiting time 35 by number of process, 8 point something. So this is how when you calculate average waiting time, and also turnaround time also I'll tell. So most importantly, if you know this Gantt chart, if you know this Gantt chart, we'll know all these terms: turnaround time, waiting time, response time, completion time, everything we'll know, right? So here note down this Gantt chart. Note down this one only. So here one way of calculating waiting time from the Gantt chart. See,
Calculating waiting time of each process. We can write here waiting time of process P1 is 0. Okay, na? Process waiting time P1. Note down next process waiting time of P2. Waiting time of process P2. 7. How it is? Previous process P1 execution time or running time minus P2 of arrival time. Previous process P1 running time enta 8 seconds. But current process P2 arrival ఎప్పుడు after 1 second. This is 7. This is the one way. ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ చార్ట్ నుంచి చూసి చెప్పొచ్చు. 7 వచ్చిందా? Same will go with the year. One more column. Completion time చూడండి. Completion time of process P1 ఎప్పుడు అయిపోయింది? P1 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 8 దగ్గర అయిపోయింది. 8 seconds completion time. Right? Completion time of process P2 12. మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది. వెయిటింగ్ టైం ఉంది. వెయిటింగ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే, ఆ ఫార్ములా పక్కన ఈ టర్న్ అరౌండ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. టర్న్ అరౌండ్ టైం ముందు టర్న్ అరౌండ్ టైం తెలియాలి కదా. కంప్లీషన్ టైం మైనస్ కంప్లీషన్ టైం 8 మైనస్ అరైవల్ టైం. ఇది 12 మైనస్ 1 11. వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ P1 ఫార్ములా ఏంటి? టర్న్ అరౌండ్ టైం మైనస్ బస్ టైం. వాట్ ఈస్ టర్న్ అరౌండ్ టైం? 8 మైనస్ బస్ టైం 0. Waiting time, turnaround time is 11 minus burst time 4. This is 0, this is 7. Even though you apply formulas as same. In case each chart you have to draw definitely chart compulsory. Later if you are confusion to know waiting time of P1, P2 and so on, little confusion, then go with the first calculate completion time. From this we'll get it turnaround time as well as waiting time. Simple formulas. Right? Arrival time is say. Arrival time ఇవ్వకుండా చేసినట్టు already. Without arrival time also there. Sometimes arrival time is not given. Sometimes arrival time is not specified. When P1, P2, P3, P4 is added. In that case, assume that all are arrived at the same time. For every process arrived at same time, that is 0. Then complete remaining two, process P3 and process P4 of completion time, turnaround time, waiting time. See, completion time, this is most important. This can be known from this diagram. So this is a 12 and 21 is the starting time of P3, 21 is the ending time of the P3. 12 and 21 are the P3 of starting and ending time respectively. Once you know that completion time 21, then know what is turnaround time. ప్రతి నోట్స్లో ఉండాలి. అంటే 21 మైనస్ వెయిటింగ్ టైం, టర్నరౌండ్ టైం మైనస్ బస్ టైం
Completion time minus arrival time. Waiting time is equals to turnaround time minus burst time. Then total waiting time. Total waiting time is equals to waiting time of P1 plus waiting time of P2 plus waiting time of P3 plus waiting time of P4, or else you can write waiting time of P1 plus P2 plus P3 plus P4. This is equals to waiting time of P1 is 0 plus 7 plus 10 plus 18, 35. And average waiting time is equals to, note down this formula, total waiting time divided by number of process. Total waiting time is 35 by number of process is 4. ఎంత 8 పాయింట్ ఇంకా 6 కున్నా రైట్. This is, we need to calculate average waiting time as well as average turnaround time. So next, average turnaround time is equals to total turnaround time by number of process. So what is total turnaround time? Turnaround time of each process. Total turnaround time is equals to turnaround time of P1 plus P2 plus P3 plus P4. Turnaround time of P1 8 plus 11 plus 19 plus 23. 60? 61. Average turnaround time is equals to total turnaround time divided by number of process. 61 divided by this is only bit A bit FCFS. We need to do preemptive SJF అంతేనా, round robin also. Over రాలే
Next bit, preemptive. Note down this one. Preemptive SJF is also called SRTF. Shortest remaining time first. Shortest remaining time first. For this also Gantt chart we need to draw. Once Gantt chart is over, almost problem is over. వినండి ఫస్ట్ వినండి తర్వాత నోట్ చేద్దాం. ఎట్ 0 సెకండ్ హూ ఇస్ అరైడ్ ఇక్కడ రెడీ క్యూ సి దిస్ ఈజ్ ఎ రెడీ క్యూ. 0 సెకండ్లో P1 వచ్చింది. P1 ఒక్కడే ఉన్నాడు కదా ఇనిషియల్గా, అంటే షార్ప్ టైంకి వచ్చి నిల్చున్నాడు 9:30. సో ఆబ్వియస్లీ P1 ఈజ్ అలౌడ్. వెన్ వీ కెన్ సీ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్, షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ అయినా ప్రియంటివ్ ఫస్ట్ ఎస్జేఎఫ్ అనుకుంటే షార్టెస్ట్ జాబ్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ యూజర్, ఎవరు చిన్న ఎవరు పెద్ద తీస్తాం. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. సో డెఫినెట్లీ there is no comparison who is shortest, then again, definitely P1 is allowed. But here in the preemptive priority, preemptive SJF, for each and every second we need to monitor. 9:30 open చేయగానే మళ్ళీ ఎప్పుడో చూస్తే కాదు. For again see 9:31, 9:32. For every minute you need to cross check is any new process is arrived. ఎందుకు మనం ఫాలో అయ్యే రూల్ ఏంటి? ఎవరైతే తక్కువసేపు ఈ కంప్యూటర్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఫస్ట్ అలో చేయాలి. సో నేను వచ్చిన 9:30కి ఎవరు లేరు కాబట్టి మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, వీరు అలౌడ్. ఫస్ట్ మేము 1 minute అయిపోగానే 9:31 హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ అగైన్ ఎనీ న్యూ పర్సన్ ఈజ్ అరైవ్డ్. ఇఫ్ సో అని వచ్చిండు అనుకోండి, విల్ ఆస్క్ దట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ రిక్వైర్డ్. హీ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ 30 minutes. నౌ హీ ఈజ్ అరైవింగ్, 1 minute ఈజ్ ఓవర్, స్టిల్ యూ వాంట్ టు యూజ్ 29 minutes and ask that person, just now you came, no, how much of time you need a system? Sir, only 10 minutes. So by force let him stop and allow this person 10 seconds of time, because as compared to you is requesting less amount of time. Shortest remaining time ఇంకా 10 seconds కావాలి, నీకు ఇంకా remaining time 29 seconds minutes కావాలి. Please wait, allow second person and one more second. First second, now it is one more second. 2 seconds తర్వాత మళ్ళీ 9:32 అగైన్ మళ్ళీ చెక్ చేయి. ఆల్రెడీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ దేర్, ఫస్ట్ పర్సన్, ఇంకా 29 seconds కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ న్యూ పర్సన్ ఈజ్ అరైడ్, ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఓన్లీ 5 seconds. 5 seconds, 29 seconds, స్టిల్ ఈ నీడ్ 9 seconds, 9 minutes, సారీ. 10లో 1 minute అయిపోయింది కదా. 9, 29, 5. స్టాప్ ఇట్ ఫోర్సిబుల్లీ, అలో దిస్ పర్సన్. సచ్ ఏ వే వీ నీడ్ టు అలో ద ప్రాసెస్. So here in the initially P1 is only arrived, process P1 we are allowing 0 to 1. At 1 second we'll cross check. After 1 second, according to this table given, who is arriving? Process P2 is arrived. So P1 by force we are removing. Just go out P2. So we are allowing P2. Usually we'll check for every 1 second. 1 to 2. At 2 seconds, process P3 is arrived. See here, before going to P3, see, when P1 or P2 is arrived, after 1 second, check is requesting time 4 seconds. Antena? But already P1 is there, is requesting total 8 minutes, but unfortunately 1 second is over, need more 7 seconds. Need more 7 seconds. Now you see, at this moment, at 1 second, P1, P2 both are there. Compare who is shortest, P2. Because of that reason, we are P1, we are saying that go back and wait. So go back and wait here. So P1 is 7 seconds. Don't cross it. Let we second say it is P1 still is waiting for 7 more seconds. Requesting time is 7. సో ఏది చిన్నది ఇది కాబట్టి P4 అలో చేసినాం 2 seconds, అంటే 1 second ఇక్కడ. సో ఆఫ్టర్ టోటల్ 2 seconds P3 ఆల్సో అరైవ్డ్. P3 ఆల్సో అరైవ్డ్. హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్?
9 seconds. Now, three persons are waiting, three process is waiting. P1, P2, P3. So P1 already started, need 7 more seconds. P2 already 1 second over, need 3 more seconds. P3 need 9 seconds. Who is shortest one? 3. So let allow P2 one more second. P2 let allow one more second. So after 1 second is requesting 2 more seconds. So total duration over ప్రాసెసర్ ఎంతసేపు అని స్టార్ట్ అయ్యి 3 seconds అయింది 3 seconds తర్వాత ఎవరు వచ్చారు P4 is arrived. P4 is arrived. But he is requesting 5 seconds of time. Now in the queue there are 4 processes P1, P2, P3, P4 of respective times are 7, 2, 9, 5 respectively. Then who is the shortest one? Who is the shortest one? 2. 2 is nothing but process P2. So let allow one more second. One more second over. After 4 seconds, no process is there. There is no new process. But only among P1, P2, P3, P4. 7, 1, 9, 5. Shortest one? 1. So allow P2. 1 more second. After 1 second, again check out. So it is 0 means P2 over. Now P2 is not in this race now. At this moment, P2 completed. Now 7, 9, 5. Only 3 process in the race. P1, P2 is over. P2 pan అయిపోయింది. Is not requesting again. My task is over. I'll go. This is P1 is 7 seconds, P3 9 seconds, P4 is 5 seconds. Who is the shortest one? Till this P2. Now it is P4. Here onwards, there is no need to check for each and every second because there are no more processes arriving. All the processes are in the queue and no need to check is anybody new process arrived. From the table only we have know that only 4 processes in the queue, 4 are arrived, 1 is also completed, remaining 3 మూడే ఉంటాయి ఇంకా కొత్త వచ్చేది లేదు. If it is there, each and every 1 second we need to check. So among these 7, 9, 5, definitely we have to allow process P for 5 seconds continuously. 5 to 6, 6, 7, 8, 9, 10. Then process P4 also completed. Now in the race, P3, P1 only fighting. But we need to allow whichever is the shortest burst time. 7, 9, 7 is definitely it is shortest. Then P1 7 seconds. Once after this P1 also completed successfully. Once it is over, then in the race only one, that is P3, which we need to allow 9 seconds continuously. P3 9 seconds. See the previous Gantt chart and this chart. The way of execution process, the order of executing a process may be different, but final completion time is at a 26th second, 26th minute, all the task will be over. In the previous chart also we see, right? And process of execution time is different. The first P1 completely continuously it is executing, but now it is not continuously. 1 second, next to 1 more second like that. But end of the time is same, right? From this again, go for the same table. Process. సో దీంట్లోనే వేస్తాం మీరు ఇంకో టేబుల్ వేయాలి యాక్చువల్లీ అరైవల్ టైం నోట్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ బర్స్ట్ టైం completion time, turnaround time, waiting time.
This is the solution for primitive SGF or SRTF. మాట్లాడేదమ్మా మనం మాట్లాడితే పక్కన వాళ్ళు కూడా వినపడద్దు అట్లా మాట్లాడాలి టాప్ లేచి పెట్టాడు మాట్లాడుతున్నాం నోట్ ఆన్ దిస్ నౌ క్యాలిక్యులేట్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ P1 ఎప్పుడు అయిపోయింది P1 ఎప్పుడు అయిపోయింది కంప్లీట్ అయింది 17 ఇక్కడ 0 to 1 is not completed still need more time but unfortunately you are not getting a chance we got a chance again at 10th second finished 17th second after 17 there is no P1 is under running so lastly it completed 17 P2 P3 P4 turnaround time formula ఉంది కదా completion time minus completion time is 17 completion time minus arrival time 0 సో టర్న్ టైం అంటే నువ్వు కాలేజీకి ఎప్పుడు వచ్చినావు ఎప్పుడు పోయినావు క్లాస్కి 9:30కి వచ్చినావు 4 o'clock పోయినావు టోటల్ క్లాస్లో ఉన్నట్టే బట్ హియర్ యు సీ హియర్ కంప్లీట్ కంప్లీషన్ టైం మైనస్ అరైవల్ టైం 1 దిస్ ఈస్ 4 బట్ వన్ మోర్ పర్సన్ నీ క్లాస్లో స్పెండ్ చేసిన మొత్తం టైం ఎంత అంటే నాట్ 5 seconds 4:30కి పోయినావు అంటే 9:30 to 4:30కి పోతే 4:30కి పోయినట్టు కాదు మధ్యలో 10 to 11 you are not there in the class అది 1 or first hour itself 9:30 to 10:30 is not there your total spent in the class is 10:30 to 4 అది first hour late వచ్చిన కాబట్టి this is called arrival time so here 26 note down 26 minus 2 and 10 minus 7 note down the waiting time and write down average waiting time and average turnover time tell me the same way waiting time is equals to formula turnaround time minus bus time ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయలేదా ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దామా లేదా అని టెల్ మీ ప్రాసెస్ P3 వెయిటింగ్ టైం చెప్ ప్రాసెస్ P3 వెయిటింగ్ టైం 15 ఎవరు 9 అన్నారు 26 అన్నారు చెక్ వన్స్ టర్న్ అరౌండ్ మైనస్ బస్ టైం ప్రాసెస్ 24 minus 9 26 ఎక్కడ లేదు రైట్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ వెయిటింగ్ టైం ఆల్సో యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత వచ్చినాను టోటల్ వెయిటింగ్ టైం 26 26 వచ్చిందా టోటల్ ఎంత టోటల్ వెయిటింగ్ టైం 26 26/4 యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం
6 point something. Turnaround time. Total turnaround time. 17 plus 4 plus 24 plus 7. 52 by 4. 13. 13 is the average turnaround time. So B bit is over. We'll go for the last bit C, round robin. 5 minutes. You can come 5 minutes late. 12:30 no? 1:30 రావాలి 12:35 వదిలేస్తా 1:35కి రండి. మళ్ళీ లంచ్ చేసినాం అనుకో ఇవన్నీ పోతాయి మెమరీలోంచి. పోతాయి. రౌండ్ రాబిన్ విత్ టైం స్లైస్ ఎంత? 2 seconds. రౌండ్ రాబిన్ మీనింగ్ ఏంటి? అందరికీ అలో చేయాలి 2 seconds. జీరో టైంలా P1 రౌండ్ రాబిన్ ఫాలోస్ FCFS ఫ్యాషన్, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఫ్యాషన్. ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళని ఫస్ట్ అలో చేయాలి. బట్ ఫర్ డిసైడెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం దే హ్యావ్ ఏ కండిషన్. ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళు లోపల రండి, బట్ నాట్ ఫర్ యువర్ రిక్వెస్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ద టైమ్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ఎస్. P1 2 seconds 0 to 2. సో ఇక్కడ 0 to 2 అంటే బస్ టైంలో ఇంకా 6 seconds ఉంటాయి. లెఫ్ట్ ఓవర్ టైం కలవాలి తెలియాలి కదా. దెన్ P2, దెన్ P3, దెన్ P4. ఒక సైకిల్ P1 P2 P3 4 వన్ సైకిల్ 2 4 6 8. 2 seconds అయ్యాక ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఓవర్ టైం ఎంత? 3. అగైన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ P1 P2 P3 P4 10 12 14 16. 2 over times over. This is link, need 4 more times. This is over. This is still 5. This is 1. So next P1. P2 is not there because over. P3, P4. So 18, 20, 21. So P1 2 seconds over. Still 2 seconds only. Still 3 more. This is P4 for not only 1 second. 20 to 21. P4. P4 also in the race. This is for 2 seconds. This is for 3 seconds. First P1 2 seconds 23. అయిపోయింది ఇంకా. నెక్స్ట్ P3 20 24 3 seconds కదా, అంటే 2 25 అండ్ 1 more second. You can write here 23 to 26 direct could write because it is there only one. ఇక్కడ కూడా 26 దగ్గర ఎండ్ అయిపోయినామా? 26th second we have finished all the process. ఆర్డర్ ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, బట్ టోటల్ టైం 26 secondsలో అన్నీ అయిపోతాయి. ఉల్టా పల్టా కింద మీద అంతే. సేమ్ టేబుల్లో కంప్లీషన్ టైమ్స్ పక్కనేద్దాం. రౌండ్ రాబిన్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ P1 ఎక్కడైపోయింది? 2 seconds దగ్గర అయిపోలే, 10 seconds దగ్గర అయిపోలే, 18 ఇంకా 23. ఇక 23 తర్వాత P1 లేదు. సో కంప్లీషన్ టైమ్ ఇయర్. డ్రా వన్ మోర్ టేబుల్. సేమ్ టేబుల్ వేయండి. ప్రాసెస్, అరైవల్ టైం, బస్ టైం అండ్ కంప్లీషన్ టైం, టర్న్ అరౌండ్ టైం, వెయిటింగ్ టైం. ఈ టేబుల్ వేయండి అంటున్నా. ఈ టేబుల్లో ఈ వాల్యూస్ రాసుకోండి. 23. P2 when P2 will be finished, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి రండి. P2 ఇక్కడ, P3 26, P4 21,
Turnaround time 23 minus 0 is 23. This is 12 minus 1 is 11. 26 minus 12, 24. 21 minus 3, 18. Update in your table. Right, sir. రాస్తేనే పోవాలి బయటికి. Waiting time. Turnaround time minus burst time. 8. ఎంత? 15. 11 minus 4, 7. 24 minus 9. 18 minus 5. 13. Total waiting time ఎంత? 28, 35, 50. Total waiting time. This is the total waiting time. 50. 23 plus 11, 34 plus 58. 58 plus 76. This is total by 4 by 4. Average waiting time. ఇప్పుడు జీపీఎడ్ నోట్స్ రాసిన వాళ్ళు పోవచ్చు. రైట్. అది గ్యాండ్ చార్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది వస్తే తర్వాతనే వస్తుంది. మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేపర్ స్టార్ట్ చేసినావా? తర్వాత ఈ టేబుల్ ఏమన్నా, ఈ టేబుల్ మళ్ళీ వేసుకో. ఒకటే టేబుల్లో బ్లూ బ్లాక్ రెడ్ కలర్తో వాడచ్చు. షార్ట్ కట్. ఓవా ఉంటావు ఇక్కడ ఎంత లేరా, ఎంత అండి వేయాలి. అయిందా? సరే 30 minutes. అయిపోలే క్లాస్లో ఉన్నా, అయిపోతుంది ఇక పంపిస్తున్నా. ఎక్కడున్నావు? ఎక్కడ? డౌటా? P3 ఇక్కడే మళ్ళీ అంత దూరం కనపడింది నాకు. చెప్పు. ఆఫ్టర్ 18 ఆఫ్టర్ 18 P1 P2 కావాలా? అప్ టు దిస్ ఓకేనా? దెన్ P2 అంతే కదా. P2కి అయిపోయింది ఆల్రెడీ. 2 seconds ఇక్కడ, 2 seconds ఇక్కడ. P2 కావాల్సిన 4 seconds కదా. ఇప్పుడు 5 మెంబర్స్లో ఎవరికైతే అయిపోయిందో వాళ్ళని పంపించేస్తాం. ఉన్న వాళ్ళనే మళ్ళీ రిపీట్. ఓకే.